Квести, мейн-квести. Meet Sebastian by the Overlook. І де ти нас шукаєш, містер Себастьян? Поїхали. Чекаємо. Зараз зустрінемося з Себастьяном, далі йдемо по сюжетці. Я так розумію, він хоче навчитися темній магії, але нам треба його зупинити. Він єбанат. Він знайшов шахту, яка була залишена прихильниками Ренрока. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Да, погнали їх їбачити. Будемо зараз їбачити всіх прихильників Ренрока і Роквуда. Чат, в мене правила на стрімі, ми граємо без Авада Кедаври, бо ми не ботики, які використовують імба-чити. І ми отримуємо пізди від усіх мобів. Тому, якщо комусь цікаво буде на це дивитись, всіх вітаю на стрімі. Привіт, хуйня. Confringo. Leviosa. You think this is funny? Glacis. Defender. Depulso. Забув знову, блядь, спили змінити. Оця хуйня і полімор. Incendio. Descendo. Куди кидаєш? Put me down. Бебе. How nice. Nothing I haven't seen before. For better or for worse. Привіт, хуйня. Confringo. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Defender. Бачите, як я чаклую нереально? Якщо один моб, я його розвалюю просто без проблем взагалі. Confringo. Блять! Сука. Так, погнали далі. Ну тут знаки показують, що туди краще не лізти, мужик. Екстрім Дангер і череп з хрестом це означає, що нам пізда там. Ладно, пофіг, погнали. ПБ. Incendio. I won't rest. Descendo. Incendio. Боже. Так, треба підійматись тут наверх. Я один це бачив? Ви бачили там щось по воді цей плавало? Confringo. Expelliarmus. Leviosa. А, він не один, тоді ладно. Depulso. Це? А, ну тут зілля дуже сильні, я не знаю. Я вперше почав юзати зілля, чат, я до цього цим не займався. Зараз юзнув, і це реально імба. Ой-ой-ой, не назад. Єбанута тварь, блядь! Revelio. Плюс на Ютубі це все діло буде. Підписуйтесь на Телеграм обов'язково. У мене вся інфа зазвичай в моєму Телеграмі. Descendo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Protego. Stupefy. Accio. Confringo. Expelliarmus. Defender. Glacis. Depulso. Я ж відштовхнув його. Bombarda. Descendo. Expelliarmus. Defender. Glacis. Depulso. Я хочу того чела. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Expelliarmus. Defender. Glacis. Bombarda. Incendio. Descendo. Йобаний рот.
Ще й ця та потвора стоїть і стріляє. Expelliarmus, Confringo, Levioso, Accio, Invindo, Glacius, Bombarda, Incendio, Descendo, Expelliarmus, Depulso, Glacius, Defendo, Confringo, Та ви здохнете чи ні? Це піздець. Glacius, Incendio, Bombarda, Descendo, Incendio, Revelio, Bombarda, Descendo, Protego, Confringo. Нарешті він здох. Wasn't expecting that. Revelio, Так, сюди ми не можемо піти. Це нам один шлях такий сюди. Тут якась книга. The wolf went back to me as if I in water if he is. How long he been in English? I only remember his eyes empty of sorrow, yes, but also. I recall feeling a sense of euphoria as I watched the pain vanish, but then everything started to turn when I fell. I must have... In my head I neither feel my nose in mind, but the pain is troubling. I can only hope it's not the black death. No longer in pain. Коротше, вона, я так розумію, це записи... A journal entry by Isadora. Це журнал Ізодори. I think I found something. A canvas piece. Коротше, вона там написала, що вона забрала ось цю біль в свого батька, але при цьому сама почала якоюсь хуйньою, типу, хворіти. Типу, і назвала це чорною смертю, щось таке, коротше. If the І я так triptych led розумію. us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient Чому magic грають that всі no one зараз, а не could 10 see? числа? Тому що всі купили собі предзамовлення делюкс, тому всі зараз грають. Звичайна версія гратиме 10 числа. I haven't heard his Тобто name before. сьогодні о These are 8 some of the вечора. memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Так, і що? This place is odd, to be sure. Revelio, I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Я так розумію, всі наші ось переміщення в Андеркрофт були зроблені саме Ізодорою. Типу, це вона сюди переміщувалась. It has to fit. Так, ми знайшли нарешті частину. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The Але good ми news посередньо is не I знаємо do, ще. in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Так, він знає, де це I знаходиться. know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Давайте йому розповідати. Себастьян нам досить близькою людиною став. A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins Коротше, what? да. Have you forgotten Гобліни Feldcroft? прокляли його Have you сестру, forgotten але... the mine we just went through? Коротше, не No, треба було йому Sebastian, казати. I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Бля, навіщо я це зробив? Всім добраніч, тихої ночі. Давай, Ігнарія, добраніч. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Я намагався його заспокоїти, але... Unbelievable. Та твою мать, сука, гандонідас ти йобаний. Ти можеш, блядь, мене послухати? Нахуй я йому це сказав? Піздець. Блядь, він тепер буде вчитись темній магії. Твою мать. Піздець, йобаний Слізерін, він тепер буде вчитись крущого робити. Ну, вчитись крущого використовувати. Інколи люди підіймаються, інколи підіймаються ще вище. Це цілком нормально. Ну, діваха, звісно, з Угандонди це просто жестяк. Бля, гра дуже круто продумана, як ви бачите. Оптимізована просто нереально.
Треба поспілкуватися з Себастьяном, бо він хоче якусь хуйню наробити. Нам треба зараз з Себастьяном поговорити, він хоче використовувати темну магію, і нам треба його зупинити насправді. Чат, я вже казав, ми темну магію використовувати не будемо. Ми заборонену магію не використовуємо. Тобто я вивчу зараз Крущого, але використовувати Крущого я не буду. Це не моя дівчина, але вона казала правду, зрозумів. What happened with Ominous? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But Ominous won't help me, so I'm hoping you still can. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. Бля. So the more we know about Salazar Slytherin, Коротше, ми не можемо його залишити одному. the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunts knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? Херово. Коротше, він хоче вчитись ось цій забороненій магії, темним мистецтвам. І він хоче вивчити Крущого, я так розумію, і всі інші спили, типу Авада Кедаври і тому подібне. І єдина проблема це те, що якщо я залишу його одного, то він точно якусь хуйню наробить. Але якщо його не залишу, то все одно він наробить якусь хуйню. Головне, який член в тебе в жопі, а інші дрібниці. Ну якщо член друга, я вважаю, то ніяких проблем з цим немає. Можемо ще повільно вчити? Давай поспілкуємось. Я не буду вчити. Hello, Ominous. Do you have a moment? Як твій брат Скевіч? Все нормально з ним, все окей, все добренько. I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course. Я пам'ятаю тебе. I only know I about remember it you, I because of remember my you. favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. Він найобує Омініса. In this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Типу, не зацікавлений чи він, да, в тому подивитись, чи що там всередині взагалі, дізнатися самому, що там. Та Омініс не мутний, він навпаки адекватний, мені здається. Він же сліпий. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Коротше, цей чувак, він один з наслідників Слізерину, я так розумію, з We факультетів. could do it together. I see what you've Пустий done. чел. Чи, I якщо я confess, правильно зрозумів. You've convinced me. Чи його дядько, I didn't коротше. think it possible. Він якось з цим Very well. пов'язаний зі I shall Слізерином. tell І в you нього what I є інформація Sebastian, I'll про wait. заборонену магію, яку вивчав Слізерин. Типу. I hope we don't regret this. Ну і зараз ми відкриємо двері Over Слізерину, і буде пізда. These braziers grant access Revelio. to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with Something's freedom. happening. Something to do треба. Боже, які ви ботики, звісно. А він же переселмов. Я не шарю за історію, я не шарю за Гаррі Поттер, я дурний It's like a дурник. locked door. To solve. I hope that my brother will follow my lead and we can study our ancestors' legacy together. Ну ось. Ми не повинні... Ну, коротше, тут да. Ми не повинні використовувати, але ми повинні це вивчити. Типу, ми повинні берегти ось ці знання, я так розумію. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Ага, все, тепер я знаю, хто такі Парселмаус. Все, я тепер знаю. Parselmouths are descended from Salazar Slytherin. Все, я тепер знаю, хто це такі. Це ті, хто розмовляє зі Might not зміями. want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. Я I'm зрозумів. hoping you're having second Тобто thoughts. ознака переселмовця те, що він якось пов'язаний з темними магами, так? Тобто темна магія і... Коротше, це факультет зла взагалі, чи що? Слізерин це, типу, факультет злодіїв, чи що? Я... Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. Да, ми повинні йти далі вже, ми вже почали. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back.
Переселмовці – це родичі Слізерина. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. Єбать. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us. Never mind. Я взагалі не бомбом в Гаррі Поттері, я дуже погано бомбом, чат. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Блять, що нахуй сталося, йобаний твій рот? Slytherin didn't make this easy. Сука. Да, точно, Люмус вже можна юзнути. Lumos. Я забув. Незрозумілий один знак якийсь. Знизу ось така типу зміюка. Давайте подивимось тут що. Ага. Ось тут треба ось такі знаки, да? Треба швидко за час, поки в нас є, ось ці знаки поставити, правильно? Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Ух, встигли. Так, тут що? I failed the deal and it struck my face as if it was... Ага, це мені теж вже в лице прилетіло. Find a way forward for my family's sake. We should not require children to conform the old traditions. The scripture must have proved that there is more to our legacy than myths. Коротше, ця дівчина вірила в You те, all що... wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world. Схоже на кішку. Знизу така, зверху кішка, окей. Знизу така, зверху кішка. О, все, відкрили. Йдемо далі. Коротше, ця дівчина, всі ці повідомлення пов'язані з тим, що вона вірить в те, що їх там дядько, батько, предок і так далі заховав щось дуже цікаве і, типу, знання, які вони повинні підтримувати. Так, знизу ось така скелька, зверху ось така штука. Бам. Це тітка Себастьяна чи Осміна, не Себастьяна. Він же персимовець чи як це? Сестра, точніше, да, сестра. The gate! We're Revelio. locked in. Lumos. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ніхуя собі там хтось крикнув. Що, блять? Я не зрозумів другу частину. Я втратила надію. Я тут зачинений, типу, я тут в пастці. Я почула крик, ось цей вопль, який ми зараз почули з вами, і побачила катовані лиця, типу, людей, яких катують. Єдиний шлях вперед з, типу, непробачним, коротше, з прокляттям, яке не можна зняти, з прокляттям, яке, ну, не пробачить ніхто. Я ось другу не можу зрозуміти. Треба, щоб хтось використав заборонену магію, правильно? Ominous. І Круща знизу. Skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. Непрощене закляття, да, ось отак правильно переклад. Непрощене. This is where we'll die. I shouldn't have listened to Тобто вона не захотіла вивчити це, да? Це її труп, це її скелет. Вона не захотіла вивчити Крущого. But I know what to do. Вона вирішила, що вона не буде його вчити, і вона тут залишилась назавжди. Ні? You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios Вона була etched into the stone. My guess is if we cast the cruciatus чекайте. curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Я Will you зрозумів. ask him about this? Крущого повинні використати на когось, так? І тому вона померла одна, вона б вивчила би. Але, і типу, там в цьому, так, Крущого треба накласти на когось, і вона типу каже, якби ти тут був зі мною, правильно я розумію? Ти би зміг накласти на мене це прокляття, і ми б пройшли б далі. Я правильно розумію? Типу, вона ось до нього звертається, до брата. І нема було нікому використати на неї закляття. Нехай він питається, його You друг. know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. А він знає Крущого, да? Він знає Крущого. You knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door.
The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivable. Блін, це, напевно, за всю гру. Вибачте, що я перериваю. Це, напевно, за всю гру. Перші цікаві діалоги і перше щось цікаве, за чим ти хочеш спостерігати і дізнатися, що станеться далі. Все інше тупо лайно собаче. Шаблон їбаний. Тут теж шаблон, але тут хоча б, ну, є якась інтрига, є якась там цей What do вибір we хоч do якийсь. now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Goґварт's footsteps. I think I can cast it if I have to. Тепер у нас вибір. Я не хочу вчити Крущіо, да? Я вивчу Крущіо, але ти кастанеш його на мене, і я вивчу Крущіо, ось це, і використаю його на тебе. Дивіться, як ми можемо зробити? Ми можемо вивчити Крущіо, але ніколи не будемо його використовувати. Типу, просто, ну, тому що ми, типу, чаклуни, і ми хочемо знати, блін, хоча... Можемо запустити голосування, я не знаю, правда, зараз людей, напевно, мало, більшість спить, це вже або мертві боти, які залишились на стрімі, або цей. Але я відразу кажу, третій вибір ми не робимо, я не буду його кастувати 100%. Не будемо, да? Тоді не будемо. Якщо ми не будемо використовувати, тоді не вчити краще. Ну тоді я перший варіант обираю. Useless, чисто мінус хілка. Ну це для тебе мінус хілка, для мене це типу більш сюжетний вибір якийсь. Я не буду вчити тоді. Якщо вам цікаво подивитися, як воно виглядає, є арена темних мистецтв, де можна використати ці... Закляття темно. Це вплине на щось взагалі? Я не знаю, чи це на щось вплине, можливо, якось на гру вплине. Коротше, я хочу вивчити, але я не буду використовувати. Ось так. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ми вивчимо, але ніколи не будемо використовувати. Все, я вирішив. Краще знати, ніж не знати, правильно? Все, тепер у нас є Крущіо. Ready? I'm ready. Бля. Пізда нам. І зараз міскліки я юзаю, да? Та ні, тут не може бути такого. Right? That Заєбісь. pain, it was excruciating. But I'll survive. Почуваю себе Let's охуєнно. keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Це що? I can't believe we're here. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Так, це хто написав? Неважливо. I fear we shall never come to an accord. I cannot persuade even one of them to reason. I had it. Так. Це Салазар залишив записку для чистокровних. Для чистокровних слизерінців. Я правильно розумію? Для його потомків. Він залишив цю записку. І сказав, якщо хтось піде ну, типу, його шляхом, я правильно розумію, чат? Переклад, бо в мене погано з англійською, тут складні. Тут складні ці діалоги дуже деякі. І я інколи можу неправильно розуміти, що має на увазі це. Давай, добраніч, друже. Для всіх магів, так? І тут, типу, він каже про Василіска, про цього, якого він залишить. Типу, I shall place the creature into a deep sleep in its chamber until it can be awakened by one who shares my views. Це він про Василиска каже. Він каже, що я залишив тут створіння, яке спить і чекає людину, яка його пробудить. Угу. Це записка, це типу пасхалка до Гаррі Поттера. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Ну, логічно. Having З professors книжкою as треба що parents робити? Читати ingrained її, that правильно, habit все early логічно. on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. Цей чел не хоче заходити сюди. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far.
We were lucky. We could have died. Як вийти, We must блядь? swear never to do this again. Кукухою поїде, мені здається, Себастьян. Я не здивуюся, якщо чесно, якщо він поїде куку. Що він робить? Slytherin Dungeon. О, боже, так ми I see a ще... way out. Це ще не Best news кінець. I've heard all day. Це ще не кінець виходить, що. Це лише початок. Ominous. Revelio. About your arms. Чи ні? А, все нормально. Please, Sebastian. I meant what I Розбирайтесь. said before. Блять. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Мені здається, Себастьяну похуй на те, що ми кажемо. I am grateful. Себастьяна тягне до темної магії. Він вже не один раз каже про це. У нас всі діалоги, всі квести, які пов'язані з ним, це типу я намагаюсь його стримати від темної магії. Можливо, те, що я зробив зараз, це повна хуйня. Типу, можливо, мені треба було використати на ньому темну магію, щоб він зрозумів, що це таке. А він зараз використав це на мені, і він буде думати тепер, що він, блядь, всемогутній і буде їбашити кожну людину, так? Можливо, я помилився з вибором, до речі. Треба було трішечки подумати більше. О, це класно, до речі, це імба. Я б взяв це. Що, я б взяв трансформацію, я б взяв заморозку, і я б взяв бомбарду. Це я не буду брати, бо я не так часто цим користуюся, я там інколи це використовую. Immediate transfiguration. Professor Weasley asked me to, Це соло get РПГ. something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Ахуєть, який Some квіз? people call bits of knowledge trivia. I Яка would трivia? argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz. Та ні. Just for fun. Хочеш, щоб я квіз focusing пройшов, щоб mainly on отримати the книгу? lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Блять. Ну, якщо If that's потрібно. the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over. Давай the вже швидше. Let us begin. Задавай свої питання Before тобі. the invention of the golden snip, Ти серйозно? which magical creature was used in a game of Quidditch? Чат, хто знає? До того, як винайшли Golden Snitch, яка магічна істота використовувалась в грі Квідіч? Хто знає? Хто знає? Швидко, чат. Хто дивився Гаррі Поттера, хто читав книжки? Хто? Змієптах? Алло, ви серйозно? В чаті 150 людей. В Поттері не було такого? А книжки хто читав? Та просто визнайте, що ви ботики і ніхто з вас не знає. Друге? Єбаш друге? Ну давайте. The Golden Snidget. Correct. The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Який снадій, ось цей зілля, зазвичай називалося рідка удача. Фелікс Фелісіс, ви знаєте, да? Один, окей. Felix Felicis. Well done. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Ви знаєте, да, що це? Сказка про трьох братів, ви знаєте, да, що це? Ви впевнені, блядь. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly А, Hallows це в смертельний consists of дара the було? Elder Wand. Which ball in Quidditch is the largest? Який м'ячик в Квіддичі найбільший, чат? The Quaffle? Так, тут розбігаються Бладгер або Квафл. Кому довіряти? Ви впевнені, що Квафл? Бладгер то агресивний, да? Ну, давайте третє. The Quaffle. That's right. Ух, слава When a Богу. chaser, true or false, Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice Potion. Я не знаю, що таке Polyjuice Potion. True or false? Ну, 50 на 50, чат. Що, правда чи неправда? Перше, правда? Ну, погнали. True. Actually, the answer was false. Блять! While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Пізда, блять.
Ви що, йобнулись? По новій проходите? I'd like to answer more questions. What governmental body directly Вони preceded the різні, Ministry питання of Magic? різні, питання різні, блядь, питання, сука, різні. Чому вони це продумали? А йобану гру ні. Ну мені здається, там щось було таке. Ану. The International Confederation of Wizards. No. Та that's йди incorrect. нахуй. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council Блядь. disbanded in Та мені 1707 похуй. after the create. Which dragon breed is the smallest? Бовдур йобаний. Та ти серйозно? The Ukrainian Iron Belly? Є навіть такий дракон? Ну, український точно найбільший. Ну, Вайпертус, напевно. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is Голова. all who founded the village of Hogsmeade. Ну, напевно, Квінсі Хог? Quincy Hogg. No. Та, the answer блядь, was чому Hengist of ні? Woodcroft. It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The Все, це, Hive блядь, на весь was вечір тепер. accidentally Ось. created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? The hide behind was created by crossbreeding a ghoul with what other... Я їбу. Що обирати? Hide behind був випадково, як це, винайдений, не винайдений, а зроблений штучно, тип, коли схрещували гуля з якою іншою магічною істотою. Летіфолд, Рунспур і Деміквес. Hide behind, я не знаю. Демігусь? Давайте Демігуся візьму. A demiguise. Yes! While the Hide Behind has the power of invisibility, though what is the Охуєть. only spell known to repel a Lethifold? What is the only spell known to repel a Letifold? Ви серйозно? Напевно, Патронус. Ні, Патронус використовується тільки для цих. Патронус використовується тільки ж для дементорів, да? Давайте станін спел. The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus. Іди нахуй, The сука! only known who published the Блядь. law of elemental transfiguration. Ти серйозно? Що за питання? Я в ахуї. Хто чат? Хто? Хто чат? Хто? Третій? Laverne de Montmorency. That's incorrect. The answer Ви was ахуєлі? Viking. What the Hogwarts motto translate to? Мото це типу наш слоган, чи що? Ну напевно ось це. Я пам'ятаю, це було щось. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Та ти йобнута? Пізді. Базиліск, The звісно. basilisk. That's incorrect. Та йди... The correct answer was the runes. According to Parselmouths, each of the runes' paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ти серйозно? The Pyrenees. No. Та йди нахуй! Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century. Да by мені Isolde Sayre and похуй! James Дай мені Stewart. книжку! What is the most- Яке найбільш сильне, найбільш, блять, піздець, яке просто йобнуте, любовне зілля, яке знають чаклуни. Еліксір to induce euphoria, Веросітасерум і Амортентія. Третє, Амортентія, ви впевнені? Amatentia. That's the answer. Є. Are you interested in continuing on to the next Ні. round? They're my most difficult Та questions. мені похуй. А мені все одно треба? Чат, мені все одно це треба пройти? 3 раунди, да? Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Еморік Злий був вбитий в дуелі ким? Ким він був вбитий? Ти заїбав, Ким? блядь. Ким він був вбитий, як ви думаєте? Напевно, Екбертом Зе Егрегігіугусом. Egbert the Egregious. That's right. А знаєте, я відізнався, бо там є Зе і Зе. Terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the Бовдур quaffle as йобаний. it goes through the goal, what foul are they committing? If a chaser keeps their hand on the quaffle.
Що, блядь, це пов'язано з квідічем, да? Якщо нападаючий, якщо я правильно зрозумів, або догоняючий, я не знаю, я взагалі правила квідічу не знаю. Похуй, давайте просто рандомити. The answer was actually haversacking. Укус Меклет Малаклоу. Я не знаю, що це за тварина. Є. У цього, типу, в нього є у цього укусу є. Як укус українською взагалі, як це? Я вже все. Зазвичай воно дає, коротше, якийсь сайд-ефект. Типу, рандомний ефект. Укус. Так і є, так? Що може з цього статися? Погана удача. Як це? Волосяні вуха і вонючі ноги? Чи що це? Волохаті Hairy вуха? ears. No, the answer was Та ви bad йобнуті. luck. Native to Ви the ж рандомите, European да? coastline. Все, я буду рандомити. Mimbleless Mimbletonia. Correct. А, The ізі. Mimbleless Зараз всі Mimbletonia питання went будуть up. вірні, дивіться. The Linford of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limford's previous work to create the pepper-up potion. Дивіться, in The я зараз Wizard все and буду the вгадувати. Hobbit. A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper, but there are a Бовдур few йобаний. versions. The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant Ти relative можеш of the завалити octopus їбало. and has serrated fangs and a bulletproof hide. Задротка. Фейр, це що? Погана вдача, да? Sir Luckless. Correct. The three witches in the story are The Loch Ness Monster. correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit. Хто був першим міністром магії, чат? Ви повинні знати. В книжках 100% про це казалось. Давайте. Хто? Cadmus Peveril. No, the first minister was Ulick Gamp. Ви що Gamp's там? greatest legacy. It Я не outlawed the витримую. unforgivable curse. Тупо You've чели answered all рандомлять. of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Давай вже Thank мені you for книгу. humoring me by participating. I had a splendid time. Куй в рот, I хочеш? put the book back on the Получай. pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. Нарешті, Should attend блядь. Transfiguration. You have a new spell to teach me, Professor? Yes. The Боже, як же це transformation тупо все spell. зроблено. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field Та ну guide. ні, куди? Attend my- Ого. Оце так воно прилетіло. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Коротше, трансформоване може бути все, якщо ти побачиш потенціал в цьому по предметі, я так розумію. Тобто трансформувати можна все. Beautifully done. Таким чином. І треба знайти ще один спел фіолетовий. Ану. Бочка.